Hello, good morning. Is it audible? ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ರು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ED17 ಬಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರು. ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕುರಿತು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಈ ಪೇಪರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ earlier class, our previous class, we have discussed about the meaning, definitions, and need and nature and importance of educational research. ಇದೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಗ್ರಿ? ಸೊ ಯಾರು ಸಾನಿಯಾ ಜಿದ್ದಿ 1.1 ನಡೆದಿತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1.1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 1.1 ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಉಳಿದಿದೆ ಸರ್. ಸಾನಿಯಾ ಜಿದ್ದಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏನಿದೆ 1.1 ನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಜಿದ್ದಿ ಅವರು. ಓಕೆ, GS ಇದರಲ್ಲಿ 1.1 ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. 1.2 ನಲ್ಲಿ ದ ನೀಡ್, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ನೀಡು, ನೇಚರು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಓಕೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಸರ್, ಆರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಸಾನಿಯಾ ಜಿದ್ದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸೊ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಂತಗಳು, ಅವನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, nature and importance of educational research, steps of educational research. Okay, my dear students, once again good morning to all. So today we will discuss about the steps of educational research, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಕಾಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಯ್ಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. Yes, the first step of educational research is to identify the problem for the study. The investigator or researcher, so selection of the a suitable problem in educational field. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So identification of the researcher in the field of education. For example, curriculum aspects, teaching aspects, students learning aspects. Is it right? So ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This problem should be identified from the areas of interest of the researcher. So this step, so consider, so investigator interest in the field of education. ಯಾವುದು ನಾನು ಎದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಎದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ಯಾರು ಸೊ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಸಂಶೋಧನಕಾರನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪರ್ಸನಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, professional experience of the researcher may help the researcher to identify significant and rational problem for the study. So that areas as considered personal areas. Personal, it means personal teaching areas, and social aspects problems. Social ಅಂದ್ರೆ educational social related areas and professional experiences. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಹತ್ವಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. A researcher, after the selection of the problem, so defining of the problem in the second step. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸಂಶೋಧನಕಾರನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುದು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸೊ ಯಾವುದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿದಲ್ಲಿ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. Is it right? So second step is defining the problem.
After identifying the problem, the researcher has to define the problem. It means that problem should be molded in a researchable manner. So after the completion of the selection of the problem, so that problem should be molded in the researchable manner. ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಅದು ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಂಶೋಧಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎ ರಿಸರ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೌಲ್ಡೆಡ್ a researchable manner of the title. It means problem. Is it right? So anta samasyagalana define ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, it includes the fencing of the problem such as at where and from whom the study to be conducted. ಅಧ್ಯಯನವು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಒಂದು ಬೇಲಿ ಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. So it means the border of this study. It means scope of this study. ಯಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. So already I have told learning interest of the 9th standard students and academic achievement of geography. So this study has considered the only 9th standard students. Is it right? So 9th standard students ಗೆ and sampling technique ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸೊ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಬಿಜಾಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಜಾಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ಯಾರಿಂದ? 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್. RRL is nothing but so previous studies. So what are the analysis? What are the result? So if, for example, some researcher has conducted and interpretation of the data and conclusion are defined. Is it right? So our conclusion ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದದ? What are the result on previous research as same problem? ನೋಡಿ ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ learning interest of 9th standard students and academic achievement of geography in Bijapur district. Is it right? So ಈ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ some researchers same study conducted in the different locality. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಆನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೋ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೋ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. What are the indicate? What are the result of the other or previous study? Is it right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿವ್ಯೂಗಳನ್ನ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Is it right? After defining the problem, the researcher has to review the related literature to ensure the originality as well as the research gap for proposed research problem. So RRL deals with research gap. ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 2000ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, 2000 ನಂತರ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದಾವೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಡಿಗೂ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಡಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ RRL ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಶೋಧಕರು ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದಾವೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನೇನದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ತೆರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎನ್ಶೋರ್ ದ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ, ಸೊ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ತಯಾರಿಕೆ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. So identification or selection of sample, is it right? So identification or selection or defining of the variables. So variables ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇದು. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇದು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇದು. is it right? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. is it right? So fourth one, so the design is first of all concerned with the method of choosing the sample subject to be used in the study. This includes the references to the total population from which the sample subject of draw on and to the setting in which the study is to be undertaken. So don't confuse, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸೊ ಯಾವುದು ಪರ್ಪೋಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, random sampling, stratified sampling. So these are the types of the sampling. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರತಿಚ್ಛಯನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. So methodology deal with sampling techniques. It means population. So ಯಾವುದು? ಸೊ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 500 population is there in 9th standard students in Bijapur district. So I have taken only 100 sampling, stratified random sampling. So ಯಾವುದು? some schools I have taken some ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 25 ಮೇಲು 25 ಫಿಮೇಲು, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಎಡೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 25 ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 50 ಆಯ್ತು, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ 25 ತಗೋತೀವಿ, ಅರ್ಬನ್ 25 ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚರ್, so use of sampling technique in the step of preparation of research design or methodology. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ select suitable statistical techniques to fulfill the objectives as well as to test the hypothesis. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. So based on hypothesis, the researcher use of statistical techniques in the step of methodology. So ನೋಡಿ ನೀವು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತಂತ್ರವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ null hypothesis, is it right? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ.
After the designing of the research, the researcher collect of the data, collect of the relevant data. In this step, investigator has to collect the relevant information regarding the regarding the subject or problem of the study. ನೋಡಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಕಾರ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರೇಟಿವ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾಧನವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. He or she has to approach the sample as per the sampling technique planned in the design of the study. Based on the previous step, or a researcher, what is the ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಕಾರ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಪರೇಟಿವ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಆ ಟೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಧನವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಲಿಕಾ ಆಸಕ್ತಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಟೂಲ್ ಅದ ಆ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಟೂಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಎರಡೂ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ 25 ಗರ್ಲ್, 25 ಬಾಯ್, is it right? 25 aided school, 25 government school, is it right? It means unaided school, is it right? So which you have planned, what you have planned. ಸೊ ನೀವು ಏನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಶೋಧನಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 5th ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. 6th one, organize, scoring and analysis of the data. With the help of SP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಏನು ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ದತ್ತಾಂಶನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. SPSS ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ 25 ಗರ್ಲ್ಸ್, 25 ಬಾಯ್ಸ್, 25 ಅರ್ಬನ್, 25 ರೂರಲ್, 25 unaided or private schools, 25 government schools. So these are the sampling of the relevant problem, is it right? ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸಬ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂದ, ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, is it right? ಏನು, ಸೊ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ, ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೂಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ 3-point scale, 2-point scale, yes or no type of question, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, is it right? ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ SPSS ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ, ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ in systematic manner. Data can be classified in accordance with the major classificatory variables such as gender, location, is it right? So gender irbodu, location, gender adana boys and girls, location rural and urban, so type of schools, aided, unaided, is it right? Government or unaided schools, is it right? So these are the organizing and scoring of the data. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
Yes, and seventh one and last one, interpretation of the result. So when you have organized, so when you have appropriate organize and scoring of the data, so when you have completion of the analysis of the data, you should define, you should deal with result. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರ್ದು ಸ್ಕೋರು ಹೈ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅದ, ಯಾವುದು ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅದ, ಯಾವ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಯಾವ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇನ್ ಎ quantitative research, the researcher has to interpret the data as per the result found through the application of statistical procedure. So SPSS package. So researcher, so application of statistical procedure. So ನೋಡಿ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕಾರ ಏನದ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನದ, ಆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಆ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇದೆನೋ ಏನೋ, ಸೊ ಅಂತಹವುಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. Yes, and next one concept, types of educational research. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಧಗಳು. Yes, on the basis of purpose of educational research. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು 3 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ವಿಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದರೆ 3 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸಮ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಶುದ್ಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್? It is totally discover the basic truth of the educational problems. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೂತ್ಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಯರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಯರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ, ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಇದು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Its major aim is to obtain and use the empirical data. So almost all basic research having a empirical data to formulate, expound or evaluate thinking. ಏನು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಏನು ಡೇಟಾಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್. ಸೊ ಯಾವುದು? ಸೊ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So it represents a rigorous and structured type of analysis. Almost all basic research having a rigorous and structured type of analysis of the data. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ವಿಧದ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ action research, applied research. So applied research having a experimental aspects apply ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Is it right? So basic or fundamental research, existing body of the knowledge. So structured type of analysis, ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And sixth one, it employs careful sampling procedure in order to extend the findings beyond the group or situation, and thus develops theories by discovering proved generalization or principles. So it employs careful sampling procedure in order to extend the findings. So when you have interpretation of the data, it means researchers, so analysis or interpretation of the result, so automatically so mention of the findings, so that findings extend a careful sampling procedure. So ಎದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೇಲೆ, so when you have taking of stratified random sampling, purposing sampling, is it right? Group sampling, is it right? ನೋಡಿ ನೀವು ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಯಾವ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. So group ಏನು girls, boys, rural, urban, behind the group, careful sampling procedure or situation, thus they develop theories by discovering proved generalization. So basic research situational wise so develops the theories or develops or discovering of the generalization of the problems, generalization of the knowledge or generalization of the principles of the basic truth. ಸೊ ಆ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ತತ್ವಗಳ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಬೀತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ so automatically considered between practical problems and immediate and specific problems. ನೋಡಿ, ನೀವು ತತ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಅನ್ವಯಿಕ, ಅನ್ವಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ immediate and specific and practical oriented problems of the education. The second one, it is performed in relation to the actual problems. This almost all applied research having a actual problems taking and investigation of the problem. ನೋಡಿ, ನೀವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ in terms of adding scientific knowledge acquire only a secondary position. This almost all applied research is scientific knowledge oriented. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಗೋಲ್, ಸೊ ಮೇನ್ ಇದರ ಗೋಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಡಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈ ವಿಧದ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ರಿಗೋರಿಯಸ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. So basic research having a rigorous analysis of the data, a rigorous methodology having of a basic research, but it has most of the characteristics of basic research, but its methodology is not as rigorous. ಇದು ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ವಿಧಾನವು ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಿಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Its findings are to be evaluated in terms of local applicability and not in terms of universal validity. ಇದರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅನ್ವಯಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. So findings are to be evaluated in terms of local applicability, because so almost all having applied research having a local problems. So local problems, not in terms of universal, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟು ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ applicability into universal manner. So universal manner ಗೆ ಇದು applicable ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. It is mainly intended to improve school practices and to greater teacher effectiveness in practical manner.
because applied research having a practical oriented, a practical aspects selection of the problems. So greater teacher effectiveness in practical manner. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಶಾಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Is it right? And seventh one, most of the problems faced by teachers, policy planners, and administrators are solved through applied research. Almost all applied research use of problems. It means applicable to problems faced by teachers. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ಲಾನರ್ಸ್ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಯೋಜಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್, ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಒಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಧವನ್ನ ಇವರು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. Another one type we will discuss next class in deep because your syllabus having a separate of the it means focus on action research. Action research ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are the type of action research, what are the characteristics of action research ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕುರಿತು ಸೊ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಲೆಕ್ಚರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ask one by one in live chat box. I will try to explain. ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈಶ್ರೀ. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Understood, sir. Thanks, sir. Any doubts? Okay, sir. Thank you so much, Sania. Can I end this broadcast?
Okay. Stay safe. Have a great day. Thank you for listening.